puzzle, and you're slowly going missing. And the ones that held you tight said goodbye. Where do you go now? Now that it's cold out, where will you fade to? Was this all overdue? Your numbers decreasing to a few, and you're fading now, and the world can't see how you trusted them and fell down on your knees. And you're fading now, and they've turned their backs, 'cause your lines are blurry, and now you've lost track of time. Resembling a crumbling wall, who will catch you when you fall? You feel like you're fading on, you're already long gone, and any hope of your return went with the wind, because you're pieces of a puzzle, and you're slowly going missing. And the ones that held you tight said goodbye. Where do you go now? Now that it's cold out, Congratulations! where will you fade to? Was this all overdue? Your numbers decrease. Wow! Congratulations! Ladies and gentlemen, your attention, please. We remind you that we are still moving your flight United Airlines 915 to Washington. Passengers traveling in first class, business class, passengers holding all boarding passes are invited to proceed through gate 18 for boarding. Passengers traveling in economy class or holding blue boarding passes are invited to proceed through gate 17 for boarding. Thank you. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous embarquons toujours le vol United Airlines 915 à destination de Washington. Les passagers voyageant en première classe, business class et les passagers munis d'une carte d'embarquement de couleur or sont invités à se présenter par la porte 18. Les passagers voyageant en classe économique ou munis d'une carte d'embarquement de couleur bleue sont invités à se présenter porte 17. Merci. Votre attention s'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, tout objet abandonné peut être immédiatement détruit par les services de police. Les passagers sont instamment priés de conserver leur bagage avec eux. Your attention please, for security reasons, any inanimate item could be installed and destroyed by the police. I'm sorry, we can't pass on trust before they get rid of them.
Monsieur ou Madame Olsen, Monsieur ou Madame Olsen. Veuillez de se présenter au service numéro 7 pour un embarquement immédiat. Monsieur ou Madame Olsen. Your attention please, Mr. or Mrs. Olsen, Mr. or Mrs. Olsen. Passenger on 10 to Copenhagen. Is kindly invited to proceed to satellite number 7 for an immediate boarding. Mr. or Mrs. Olsen. Ladies and gentlemen, your attention please. We remind you that we are still boarding your flight United Airlines 915 to Washington. Passengers traveling in first class, business class. Passengers holding all boarding passes are invited to proceed through gate 18 for boarding. Passengers traveling in economy class or holding blue boarding passes are invited to proceed through gate 17 for boarding. Thank you. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons que nous embarquons toujours le vol United Airlines 915 à destination de Washington. Les passagers voyageant en première classe, business class et les passagers munis d'une carte d'embarquement de couleur or sont invités à se présenter par la porte 18. Les passagers voyageant en classe économique ou munis d'une carte d'embarquement de couleur bleue sont invités à se présenter porte 17. Merci. Votre attention s'il vous plaît, pour des raisons de sûreté, tout objet abandonné peut être immédiatement détruit par les services de police. Les passagers sont instamment priés de conserver leur bagage avec eux. Your attention please, for security reasons, any unabandoned item could be instantly destroyed by the police. We strongly recommend passing